Today's lecture, Bridge Course number 9, Standard 10, Science and Technology Part 1. Here we study the lesson 13 in Standard 9. The name of lesson is Carbon, an Important Element. In previous lecture, we have to study symbol of carbon, atomic number, atomic mass number, electronic configuration, valency of carbon, and carbon is non-metallic element. Then occurrence of carbon, properties of carbon, then allotrope of carbon, then next non-crystalline and crystalline form of this carbon, that is for example crystalline, diamond, fullerene, graphite. Non-crystalline form of this carbon is coal, then charcoal, coke, etc. etc. Here we study in this today's lecture organic compound and inorganic compound. Their examples: hydrocarbon, properties of covalent bond, and saturated and unsaturated hydrocarbon. Here first of all see the organic and inorganic compound. What is mean by organic compound? Compounds obtained directly or indirectly from plants and animals are called as organic compounds. Example: paper, wax, natural gas, sugar, proteins. These are the some examples of organic compounds. Then inorganic compound. What is mean by inorganic compound? Compounds obtained from minerals and are called as inorganic compound. That is, for example, sand. Then HCl, hydrochloric acid. Then CO2, carbon dioxide, glass. These are the examples of inorganic compounds. This is the definition and example of organic and inorganic compounds. Then next point we have to see in hydrocarbon. आता आपल्याला पुढचा मुद्दा कोणता बघायचा आहे तर तो म्हणजे हायड्रोकार्बन. Hydrocarbon is a basic organic compound. It is a basic organic compound. याला मूलभूत सेंद्रिय संयोग असंही म्हटलं जातं. What is mean by hydrocarbon? Hydrogen plus carbon. Here the compound which contains carbon with element hydrogen. That is, along with carbon, the element hydrogen is also included in most organic compounds, and these compounds known as hydrocarbon. It is also called as basic organic compounds. For example, see the figure. The electronic configuration of carbon is 2,4. Electronic configuration 2,4. Therefore, 4 is the valency of this carbon. If 4 electrons are added to the second orbit of this carbon, its octet becomes complete and its electronic configuration becomes stable like neon. That is 2,8. Here outermost orbit there are 8 electrons. Therefore, this outermost orbit is fulfilled like neon. Therefore, the valency of carbon is 4. In other words, a carbon atom can form 4 covalent bonds with other carbon atom or atoms of different element. When a carbon atom shares 1 electron each with 4 hydrogen atom and form 4 CH bond. See the figure. We have to see the structure of methane, that is CH4. This is the molecular formula, this is the structural formula, and then we see the dot structure of this
methane. That is hydrogen, 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 hydrogen. Here covalent bond is formed. In this situation, covalent bond is formed. What is the properties of covalent bond? Next point, properties of covalent bond. First property, the melting point and boiling point is very, very low. Covalent compound having low melting point and low boiling point. Generally, they are insoluble in water. Second property, generally they are insoluble in water, but they are soluble in organic solvent. Insoluble in water, but soluble in organic solvent. सेंद्रिय द्रावकामध्ये विद्राव्य आहेत, मात्र पाण्यामध्ये अविद्राव्य सामान्यतः पाहायला मिळतात. And last, they are poor conductor of heat and electricity. These are the three properties of covalent compounds. In this lecture, the last point is a saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. संतृप्त हायड्रोकार्बन आणि असंतृप्त हायड्रोकार्बन असं म्हटलं जातं. कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणजे सहसंयुज बंध, की ज्यामध्ये तुम्हाला देवघेव इलेक्ट्रॉनची न होताना भागीदारी होताना दिसून येते. काय दिसते इथं? एक हायड्रोजन आणि एक कार्बन अणूचा इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी काय होत आहेत? एकत्र येत आहेत आणि काय एक बंध तयार होतो. त्यालाच काय म्हटले? कोव्हॅलंट बॉन्ड, सहसंयुज बंध. Here, in this methane occurs by sharing of electron rather than give and take of electron. This example methane, this is a sharing and pairing of electron, not a give and take of electron. Therefore, covalent compound is a methane. The next, saturated, unsaturated hydrocarbon. First of all, see saturated hydrocarbon. A carbon atom exhibit a characteristics property. It can form a chain of carbon atom by forming covalent bond. It can form a chain C dot C dash C dash. This is the chain. त्याला शृंखला किंवा साखळी कार्बन अणू तयार करतो असं आपण म्हणूया. Forming covalent bond with other carbon atom. The hydrocarbon having only single bond between carbon. Therefore, it is known as a saturated hydrocarbon. जर कार्बन मध्ये एकेरी बंध दिसून येत असेल तर त्याला संतृप्त हायड्रोकार्बन असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, इथेन. काय सांगता येईल आपल्याला? एक्झाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. CH3 एकेरी बंध CH3. पुढं CH3 CH2 CH3. या ठिकाणी आपल्याला उदाहरण सांगता येईल हे प्रोपेन. याच्यामध्ये फक्त एकेरी बंध आपल्याला पाहायला मिळतो. बरोबर आहे? हे उदाहरण कशाचं आहे? सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. द नेक्स्ट, अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. हियर some hydrocarbons having multiple bond between two carbon atoms. A multiple bond can be double or triple bond. Here, carbon showing a double or triple bond, therefore are called as unsaturated hydrocarbon. असंतृप्त हायड्रोकार्बन कशाला म्हटलेले? बहुबंध ज्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. म्हणजे कसे? तर दुहेरी बंध किंवा तिहेरी बंध. म्हणूनच याला काय म्हटलेलं आहे? असंतृप्त हायड्रोकार्बन. हे बंध कशामध्ये दिसतात? तर दोन कार्बन अणूंच्या मध्ये. उदाहरण द्यायचं झालं तर दुहेरी बंधाचं इथिन, मिथिन, प्रोपीन, ब्युटीन, पेंटीन अशा पद्धतीने. मग आपल्याला तुम्हाला इथिन असं जर लिहायचं झालं तर काय लिहिणार तुम्ही? CH2 डबल बॉन्ड CH2 असं लिहिणार. बरोबर आहे? त्याच्यानंतर तुम्हाला ट्रिपल बॉन्ड म्हणजे तिहेरी बंध
जर तुम्हाला उदाहरण द्यायचं झालं तर काय घेणार तुम्ही, इथाईन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाईन. या ठिकाणी हे 3 बंध आणि CH याच्यामधला हा चौथा बंध. अशा पद्धतीने आपण काय बघितलं, सॅच्युरेटेड, अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन, ऑर्गॅनिक, इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कोणते कोणते आहेत, त्याचं व्याख्या काय आहे, हायड्रोकार्बन, बेसिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, कोव्हॅलंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. अशा पद्धतीने आपण एक 4-5 मुद्दे या ठिकाणी पूर्ण केलेले. हा आपला ब्रिज कोर्स कोणता आहे तर 9वा. चाचणी दुसरी झालेली आहे, त्याच्या पुढचा हा ब्रिज कोर्स आहे. याच्यावरचे सराव प्रश्न तुम्हाला टाकले जातील, ते वहीमध्ये सोडवून ठेवायचे